Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Im letzten Part hatten wir Tartarus ganz erkundet, also zumindest jetzt vorerst. Heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist dann halt irgendwann die verlorenen Personen retten und nach Monat gehen und auf den 31. Januar warten. Ich bin in letzter Zeit irgendwie nicht so gut drauf, also bin ich ins Eskapade, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Und jemand hat brandneue, total süße Accessoires verkauft. Ich konnte mir nur leider nichts kaufen, lag deutlich über meiner Preisklasse. Wenn ich mir nichts Neues kaufe, habe ich gar kein Gesprächsthema. Gibt es hier auch irgendwas Bezahlbares? Was ist mit dem neuen Gericht auf der Speisekarte von Umiyushi? Davon sind alle so begeistert. Muss ich auch mal probieren. Man muss ja auch auf dem Laufenden bleiben, was die neuesten Trends angeht. Wobei viele Trends heutzutage haben mit Religion zu tun, oder? Klingt, als hätten verschiedene Läden neue Produkte im Angebot. Das sollte ich mir bald mal ansehen. Makoto-san, verzeih, ist es in Ordnung, wenn ich dich heute wieder begleite? Thank you. Oh. You're Kiyoshi-san's grandmother. Good afternoon. Oh, you're those nice students from before. Hello there. You have great timing. I was just hoping to run into you two again. The truth is, Michan's disappeared again. Oh, so it's a recurring problem. Don't worry, though. At least this time, we have an idea of where to find her. No, that's all right. I believe that this time, Michan went in search of something. In search of something? When cats feel that their life is nearly over, they look for a place to wait for the end. Ja. Isn't that what they say? Wait, but what about... It's okay. Michan even came to say goodbye to me before she left. So, I don't think I'll need you to find her anymore. Miss... Besides, it's more or less the same for me. My day will eventually come too. And when it does, I hope I can rest in peace without making trouble for anyone else. Oh, I'm so sorry. But I did want to make sure I thanked you two again. It was nice to see you. Well, good day. Wait, Miss, You're not alone. I'm certain of it. Yes, you're right. No one is ever truly alone. Not as long as they continue to live in this world. See? I have the company of a fine young lady such as yourself. Bless you, dear girl. You have a kind heart. See you later. Kiyoshi-san said that people live to be happy. Was Michan-san happy? Was Michan-san grateful to have been born? For what purpose was Michan-san born? Life. Where does it originate? Where does it go? What reason does life have to exist? Living means connecting with others. All life eventually ends.
Parting seems to be a natural and inevitable aspect of life. An unavoidable end. Life is cruel. I wonder, will I too someday have to part with you forever? I do want to live, but that's not the only thing. It's not just about becoming more human, it's about you. Being with you. What is this feeling? What do I want to do? Heike ist wirklich schrecklich verwirrt. I'm sorry for getting upset. I'm going to head back. Oh, welcome back. Mitsuru-Senpai ist da. Senpai legen heute ihre Aufnahmeprüfungen ab. Müssen die morgen wieder ran? Wie können die sich bei all dem Chaos nur konzentrieren? Warum sollte ich mich nicht konzentrieren? Ich werde jetzt nicht aufgeben. Man könnte sagen, dass wir das Schicksal herausfordern. Ich will aber alles in meiner Macht Stehende tun für unseren Erfolg. Damit will ich sagen, dass ich auch nicht aufgeben werde. Achso, falls du in den Tatros gehst, komme ich mit. Die finale Schlacht ist nur wenige Wochen entfernt. Ich unterbreche mein Training doch nicht für ein paar Prüfungen. Wow, keine Ahnung, ob ich da mithalten kann, aber ich werde auch nicht aufgeben. Hey! All right. Not exactly huge, but what we lack in size will make up for in numbers. I'd say that's a mighty fine work. Let's head back downstairs. Oh, Guess we'll get started. Fangen wir an. In jüngster Zeit passiert eine ganze Menge auf der Welt, aber nehmt euch das nicht alles zu Herzen. Viele Leute fallen viel zu leicht auf die Effekte des Okkulten herein. Das Schlimmste, was einem Magier passieren kann, ist ein Kontrollverlust. Geht immer sehr sorgfältig vor, dann geht alles gut. Also die heutige Stunde befasst sich mit der Magie des antiken Griechenlands. Griechenland ist bekanntlich die Wiege der westlichen Philosophie und der Vernunft, aber parallel zu diesem Herrenzielen entwickelte sich dort auch die Kunst der Flüche. Griechenland, ja zum Beispiel Mathe. Griechenland war die Heimat bedeutender Philosophen wie Sokrates, Thales und Plato. Es war auch die Heimat legendärer Magierinnen. Da wäre zunächst Medea, Junpei, deine Chidori, die feurige Magierin aus Kolchis. Sie war eine Hexe, die nicht zögerte, ihren Bruder, ja selbst ihren eigenen Kinder zu töten. Und dann war da noch Circe, Tochter des Helios, eine Meisterin der Gifte und der Medizin. Ohne die Hilfe von Hermes hätte Circe den legendären Odysseus in ein Schwein verwandelt. Dies mögen zwar Legenden sein, aber zwischen den Zeilen erkennt man die Sicht der antiken Griechen auf Magie.
Die griechische Magie begann sich im 8. Jahrhundert vor Christus zu entwickeln. Das war auch die Zeit, in der sich die Poleis, die Stadtstaaten, begannen auszubreiten. Wie in vielen alten Zivilisationen auch, wurden dort Schutzgottheiten verehrt. Die Priesterinnen, die in den Tempeln dienten, waren gleichzeitig auch Orakel. Mit der Zeit aber wurden diese Zeremonien statt in der Öffentlichkeit im Geheimen durchgeführt. Das lag daran, weil die Menschen die Macht der Götter für sich beanspruchen wollten. Sie ahmten die grausamen Bräuche der Sagen nach: Opfer, Trinkgelage, orgiastische Feste. Solche gefährlichen Praktiken waren weit verbreitet. Apollo, Dionysus, Orpheus. Dies waren die Götter, die bei diesen Ritualen aufgerufen wurden. Passt ihr auch alle auf, überquert jetzt lieber nicht den Styx. Wie wäre es, wenn ich euch nach einer Antwort auf die Frage angeln lasse? Bei einer falschen Antwort ändert sich eure Aura. Wen nehme ich mir dieses Mal vor? Yuki, du bist dran. Wer auch sonst. Ich habe 2 griechische Magierinnen erwähnt. Eine war Medea, die andere war Circe. Cool. Sehr gut, eine Aura ist so klar wie ein Bergsee. Aber zurück zum Unterricht. Es war diese Verborgenheit, die Priesterinnen zu Zauberinnen machten. Lehren, die einst der Erholung des Körpers und der Seele dienten, versanken nun in weintrunkenen Orgien und führten die Menschen auf den gefährlichen Pfad der Immoralität. Nekrophilie, Babys als Zutaten für Tränke oder Zauber. Das war die Geburtsstunde der verachtenswerten dunklen Künste. Oh, Heute ist es etwas wärmer als sonst. Willst du los? Könnten wir zusammen aufs Dach gehen? yes. Danke. Wollen wir dann? The wind is calm today. I don't detect the usual scent of the sea. I'm sorry about the other day. I think my heart is growing closer to that of a human. But because of that, I've realized something. The heart and body are inseparable. A human heart can only function properly within a human body. Have you ever come here alone with someone else before? Perhaps you gazed out at the view together and spoke quietly. Oh, I didn't mean to pry. I was just curious. So kann ich nicht einfach straight up Ja sagen. I see. That makes sense. Many people depend on you. Actually, I've been a little worried. At school, I'm seen as a human girl. I was concerned that if I stayed too close to you, it could cause a misunderstanding. If that is the case, please tell me right away. I wouldn't want to prevent you from becoming closer to another person. The view from up here is beautiful. That must be why I sometimes see couples alone up here after school. They might be leaning against one another, or embracing. I never gave it a second thought before, but lately, it pains me to see them. I think I've come to realize that this is the kind of connection I can never have. As my heart grows more and more human, it only becomes clearer how much sets us apart. Just because my heart is developing doesn't mean I can actually become human. I've known this since the beginning. Yet... I'm sorry. I lost control of myself again. But I still care about you, and that won't ever change, no matter what happens. Eiges blickt mich durchdringend an. Ist aber auch ein süßer Social Link. Even I find Aber it sie ist strange. tatsächlich nicht Why romanceable, do I ne? feel this way? Why are you so important to me? So this is friendship. Oh, so that's it. A
finally understand. I have another wish. One just as precious as my desire to live. But I don't know if it's something a machine like me can be allowed to have. Let's go home. Oder ist sie? Weil da stand gerade, es ist Liebe. Das war irgendwie ein bisschen weird. Und normalerweise eigentlich nicht. Im Original zumindest war das kein romanceable Charakter. Aber langsam sind ja gar keine Farben mehr. Schon ein trauriger Anblick. Ich bin so müde. Es ist so eisig kalt, dass es richtig wehtut, aus dem warmen Bett aufzustehen. Langsam glaube ich fast, dass das Leben mit Apathie-Syndrom leichter wäre. Yeah, exactly. Ja, oder? Dann kann man den ganzen Tag lang schlafen und alle machen sich Sorgen um einen. Yep, yep. Ja, genau. Vielleicht soll ich wirklich zu sehen, dass ich das Apathie-Syndrom kriege. Wenigstens vorübergehend. Ja, ist ja doch alle dumm, ey. Ich würde dich gerne um etwas bitten. Würdest du mir meinen Wunsch erfüllen? Makoto-san, ich wollte dich mal einen Gefallen bitten. Würdest du mir zuhören? Thank you very much. Können wir aufs Dach gehen? Heute ist die Aussicht schön. Isn't it interesting how the sunlight on a winter's day seems clearer than it is during the summer? Maybe it's because the sun is lower in the sky, and you don't have to look up to see it. I've gotten so used to this view, but no two times is it ever exactly the same. You could say the same thing about one's day to day, and each life as well. The promised day is almost here, January 31st. Whenever I come up here, I get lost in my thoughts. I can't let it end like this. I want to protect it all. Thoughts like that. Since last time, I've tried thinking things through more rationally. I thought about that old lady and Michan-san, and Kyoshi-san as well. I wonder if Michan-san was alone until the moment of her death, somewhere no one could find her. I think the old lady wanted to be there for her at the end. To live means to be connected to other people, but life is finite. Farewells are unavoidable. It's sad to think about, but you and I will have to part one day as well. And then, I'll never be able to see you again. There are so many things in life I don't understand. It's filled with so much pain. You meet others, forge relationships, and spend time with them. And then they're gone, leaving you behind, leaving you alone. I am a machine. No matter how human my heart becomes, my body will never be flesh and blood. As long as I undergo maintenance and can replace my broken parts, I will exist indefinitely. But even so, I can understand this much. No two views are alike. No 2 days are the same. It's natural for everything to disappear, re-emerge, and constantly change. Life is both short and finite. That's what makes it so invaluable, and why one feels that it must be cherished. When you think about it, it's a miracle that two given people are able to ever meet in this chaotic flow of time and space. That's why we find happiness in forging bonds and relationships. I think that might be the true joy of being alive. It can be sad, but at the same time, so warm. Beautiful, because it is destined to end. And that's why I mustn't hesitate any longer. I have to tell you my feelings. I want to spend time with you, to see new sights with you, to go to new places together.
to share new experiences, to make far more memories. I know I'm being selfish. Your time is finite, and I know that someone like me shouldn't be taking it away from you. But even so, my wish is to be your closest friend. I'm sorry. I don't know what to say. I thought Beste telling you Freundin, how nicht I feste felt would Freundin. be enough for me. But hearing you say that makes me so happy. Thank you so much. I'll never forget the time we spent here today. Ja, wie schon gesagt, nicht romanceable. Obwohl ich mir da nicht sicher bin, weil da stand irgendwas von Liebe bei Rang 8. Aber ich habe irgendwas gesagt mit Freundschaft dann halt. Aber ich glaube, es ist, ja, ich glaube, das ist eigentlich nicht möglich. Wäre auch ein bisschen weird. Hi, Koromaru. Er scheint zu sagen, wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Zusammen. Oh. Das letzte, was wir jemals einpflanzen werden. Seit dem letzten Mal habe ich noch härter trainiert. Diesmal gewinne ich, also versuchen wir es nochmal. Ich bin im Wohnheim im 3. Stock. Oh. Danke fürs Kommen. Hast du kurz Zeit? Yes. Okay, dann brechen wir auf. Here comes the champ. Now things are getting exciting. Get him, Amada. We heard you guys were gonna have a match, so we came to witness it. These kinds of things need an audience, don't you think? When I told them I wanted to beat you, they all offered to help. I set up a training routine for him, and gave him advice on his movements. I also wanted to build my legs and core, so I've been going on runs with Koromaru. And I took on the role of being you for practice matches. We figured if he couldn't land a hit on Junpei, then beating you would be out of the question. But hey! Spare a thought for the guy covered in bruises over here! Man, he really didn't hold back anything on me. Well then, let's do this. You're doing good, Amada! Keep it up! You can do this. Just take it half a step further. Crap, did he get hit? The next one's coming. Get up! Hey, are you guys up there? Oh yeah! That's a clean hit! The winner is Amada in the blue corner! I just got lucky. Plus, I did kind of cheat. No. You saw a window of opportunity and you Yep. took it. That's something to be proud of. Fuka and I bought some roasted sweet potatoes. I was looking for everyone to come eat with us, but what are you guys doing up here anyway? We're witnessing a showdown between men. Right, Amada? It sounds kind of weird when you put it like that. But yeah, I guess so. It was a great match on both sides. Huh? I don't really get it, but it sounds like you're having fun. It's cold though, so you should head inside soon. Oh wait, did you say sweet potatoes? Count me in!
I bought them for Amada-kun. Junpei, you can have the skin and the burnt parts. Hey! What am I, a dog? Thanks for the match. I learned a lot from it. No, I just got lucky. I was stuck on the defensive that whole time, but I think I did do better than our last fight. Now, I just need to apply this to a real battle. Technically, we're tied 1-1 now, so the next match decides the real winner. Not sure I actually have a chance, though, but I hope you'll let me challenge you again sometime. Ja, dann mach, dann frag mich irgendwann mal. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Then, until that time comes, will you hold on to this for me? That's the key to the house I lived in with my mom. Whenever I look at it, I remember the time I spent with her. That house is filled with all kinds of memories we shared together. I know the final battle isn't going to be easy, but no matter what, I want to come back here. I feel like this key will connect us to each other. And I hope, someday, maybe I can be that person someone can always come back to. Just like how Mom and everyone at the dorm was there for me. Sorry for talking for so long. Shall we go down and have some sweet potatoes? So our next match would be next year? Or maybe even longer than that. I know! How about once I reach the same height as you? And if we're around the Achso, same nee, das build, kommt jetzt gar I nicht mehr. might Okay, stand a wir sind also chance. fertig. Oh, but you'll probably be even stronger by then. When that time comes, I wonder what everyone will be like. It's exciting just thinking about it. Amada strahlt voll Glück, als wir uns den anderen anschlossen. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part bei Persona 3 Reload. Bis dann, ciao.